شو تريدون مثلا؟ Well, the highlight of any of my trips to Iraq is always being able to come to the university, to be able to meet the university students, and especially at a place like Karbala, which really does provide a University of Karbala provides a cross-section of Iraqi society. إن شاء الله ألتقي بهم في جامعة كربلاء، بالذات جامعة كربلاء، يعني أعتبرها هي خليط يعني من العراق كله. نعم. ما هي الخطوات المستقبلية اللي عملها في العراق مع جامعة كربلاء؟ What are the future steps you are going to do here for this university? Well, I'm just coming to visit as a fellow scholar. I'm not representing the United States government, but what I do hope is just through exchange, through scholars and students from the University of Karbala visiting America and Americans visiting University of Karbala, we can learn a great deal and advance the mutual relations. هنا يقول أنا لا أمثل الحكومة الأمريكية، لكن هنا ودنا أن نلتقي بالطلبة، وممكن تبادل بيننا وبين الطلبة هنا وهناك في أمريكا. يعني ممكن زيارات تكون بيننا وبين هنا وهناك، يعني طلبتنا يروحون لغاد، ممكن زيارات من أمريكا يجون هنا. نعم. طبيعة الحوار اللي جرى بينه وبين رئيس جامعة كربلاء الدكتور منير حميد السعدي، هل ذا حوار بخصوص؟ Now, do you have anything about the dialogue or conversation done by you and the Chancellor of the University here? Are there certain points to say? Well, we will be talking about the strategic environment in Iraq, between Iraq and the Kurds, between Iraq and its neighbors, and lastly with the United States. But what I really look forward to is the question and answer session after the speeches, so that I can learn from the students and see what is on the minds of the students and the professors. يقول احنا هنا حتى نشوف يعني شنو وجهة نظر رئيس الجامعة، شنو وجهة نظر الطلبة حول علاقاتهم بالدول المجاورة، يعني هذه الأمور. نعم. Now your occupation or what do you present here? I work at, my name is Michael Rubin, and I'm a resident scholar at the American Enterprise Institute in Washington, D.C., which is a strategic studies institute in Washington, D.C. هو أحد أعضاء المعهد الاستراتيجي في أمريكا. الاسم بالضبط حتى نكتب الاتجاه. Yes, how do you spell your name? I'll give you a card. Yeah, راح يعطينا كارت. بس الدكتورة بعد إذنك. أحمد. على نبيه الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم البهي المشرق الذي خالف توقعات الأنواع الجوية، نرحب بكم جميعا للحضور ومن خلال ندوة حوارية مهمة يقيمها مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء، ألا وهي مستقبل العراق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. واليوم من خلال هذه الندوة نستضيف نخبة مختارة من خبراء الاستراتيجية والأمن القومي من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتولى يعني يتفضل السيد الموقر رئيس جامعتنا بالتحية والترحيب به. ما تحتاج ترجمة حاليا؟ ترجمة ما تحتاجون ترجمة الآن؟ عفوا دكتور، بس المترجم يريد. أستاذ مؤيد مترجم.
للترجمة بلا زحمة عليك، يعني قد بريف على ما قد بريف. هاي هنا كرسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، السيد محافظ كربلاء المحترم، السادة ممثلي الحكومة المحلية المحترمون، الأساتذة من دوائر الأمن الوطني، الجامعات العراقية، ضيوف جامعة كربلاء، السادة العمداء والمساعدين، الحضور الكريم، ضيوفنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جامعة كربلاء سعيدة أن تستضيف فعالية حقيقة، ونتشرف بزيارة عدد من خبراء الاستراتيجية على المستوى العالمي وضيوف في كربلاء وجامعة كربلاء. يسعدني أن أرحب بالدكتور دينيس نتالي، وهي باحثة استراتيجية من معهد الدفاع الأمريكي. كذلك يسعدني أن أرحب بالدكتور مايكل روبن، باحث في انتربرايز انستيتيوت، وكذلك أرحب بالدكتور دوغلاس أوليفنت، باحث في معهد أمريكا الجديدة. يسعدني أن أرحب بالأستاذ وهاب الهنداوي، رئيس تحرير صحيفة العراق الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقة ناشط سياسي. اليوم جامعة كربلاء تطرق الأبواب وتبحث في حاجات البلد المختلفة، واستثمرنا فرصة زيارة السادة الباحثين إلى العراق، وعقدنا هذه ورشة العمل للتداول والنقاش مع العديد من المعنيين بهذا الموضوع، لا سيما حضور السيد المحافظ يشرفنا، ممثلين عن الأجهزة الأمنية في العراق يشرفنا كثيرا، السادة الباحثين من الجامعات العراقية. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ على بركة الله. الأخوة الحضور جميعا، أنتم تعلمون أن منطقة الشرق الأوسط تمر في هذه الفترة بتقلبات حادة ومفاجئة، وأحيانا هذه التقلبات تفاجئ حتى المحللين وصناع السياسة. الأمر يتطلب في مثل هذه الحالة أن يكون هنالك نوع من التلاقي بين المفكرين وبين الباحثين، وذلك من أجل وضع رؤى لمستقبل هذه المنطقة تتنبأ بما يمكن أن يحصل وتستعد لهذا الأمر. ففي عام 2014 كان تنامي داعش في المنطقة، يشكل مفاجأة للجميع، حيث لأول مرة في تاريخ المنطقة تكون هنالك منظمة غير حكومية تتجاوز الحدود. مستر روبن. Major decisions will radically change the direction of the Middle East. We are also at a time where transitions over the horizon, yani in the future, that we don't talk about are going to have major impact.
نعم نرى أن هنا هذه التغيرات لها تأثير كبير. People talk, for example, about the upcoming presidential elections in the United States. الناس يتطلعون إلى الانتخابات الأمريكية. In all likelihood, however, there will also be a transition inside the Islamic Republic of Iran simply because of the age of the senior leaders. ونرى أنه هناك تغيرات أيضا في المنطقة مثل دولة إيران الإسلامية في المنطقة الإسلامية. And of course, there is a leadership crisis in Saudi Arabia as we speak. ونرى أن هناك أزمة في العربية السعودية، أزمة سياسة، أزمة قيادة. And someone like Mohammed bin Naif, if he becomes king, is very sectarian, very anti-Shiite. وبعضها تافه تقريبا إلى الطائفية. The problem of Daesh is twofold. المشكلة هي تنقسم إلى قسمين حقيقة يمكن النظر إليها من جانبين. Number one, Daesh is not just a problem for Iraq and Syria, but it's a problem for Libya, it's a problem for Egypt, it's a problem for Afghanistan. الحقيقة مشكلة داعش ليست مشكلة العراق وسوريا فقط وإنما مشكلة أيضا مشكلة ليبيا ومشكلة أفغانستان أيضا. That means when diplomats say there has to be a compromise in Baghdad, well, if it was just about Baghdad, then why do you have Daesh in Libya? إذا كان هناك يعني نرى أنه المشكلة تخص العراق ونناقش القضية من ناحية العراق فماذا بشأن ليبيا يعني إذا القضية عامة. And the other issue with regard to Daesh, specifically in Iraq, is what happens next. ولكن أيضا نقيم مشكلة داعش في العراق إنه ممكن يعني تشيرنا أو تؤدينا إلى حلول إلى القضايا في مناطق أخرى. Forget the politicians for a second. Forget the politicians for a second. What happens to the children stuck in Mosul in school who have been indoctrinated, who have been brainwashed for over a year? What happens to the children who have seen horrible things? That's going to impact Iraq for decades to come. And the last point I will make has to do with oil. Oil, naft, oil. Yani, despite the crisis now, with despite the economic crisis, in a way it is good that oil has declined, the price. Because it should force the government to create a much more solid foundation instead of just relying on oil. There is no reason, for example, why, well, let me put it this way. Yani, both Bahrain and Dubai do not have much oil and have developed an economy beyond oil. So when we look at the future of Iraq, much depends on whether or not reform is undertaken this year and next year. When we look at the future of Iraq, much depends on what the decisions, the choices about reform, which are made this year and next.
شكرا دكتور راغب. دكتور راغب، أنتم سبقتم دكتور راغب وتكلم على قضية التحالفات that the United States of America, أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تراهن على أصدقائها في العراق. that the United States will pledge on its friends in Iraq. ولكن هذا الاحتمال ضعيف نوعا ما. But this supposition is weak. لكن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية the United States could أن توفق بين أصدقائها between the United States and Iraq? دعوني أتكلم باختصار عن العلاقات العراقية الأمريكية. And I will say some hard truths as between friends. سوف أتكلم عن حقائق صعبة. First, الأول، most people in the United States أكثر الناس في الولايات المتحدة do not want to think about Iraq and avoid the topic. لا يريدون أن يتكلموا عن العراق ويتجنبون الكلام في العراق. The war in Iraq, the invasion and occupation from 2003 to 2011, was obviously very painful for many of the Iraqi people. الاحتلال والحرب على العراق كانت مؤلمة جدا للناس. But it was also psychologically painful for the American people. ولكن أيضا كانت مؤلمة من الناحية النفسية للأمريكان. And so Americans, in the main, do not want to hear stories about Iraq and would rather think about other things. الأمريكان لا يريدون أن يفكروا في مشكلة العراق. As I said, this is a hard truth, but it is a truth. هذه المشكلة الصعبة والحقيقة الصعبة. Second, الثانية، when Americans do think about Iraq, عندما يفكرون الأمريكان في العراق they still believe that it is 2006 and the middle of the Civil War. لا زالوا يفكرون بأنها هناك حرب أهلية في العام 2016 لحد الآن. Let me give you an example. دعوني أعطيكم مثال. 3 or 4 days ago, I was sitting on the roof of the Rotana Hotel here in Karbala drinking chai. كنت أجلس في فندق روتانا. And I put on Facebook a picture saying, I'm in Karbala drinking chai. ورأيت صورة تقول أن في كربلاء أشرب الشاي. And the comments start coming in on my Facebook. وهناك تعليق في فيسبوك. Don't get shot. لا Don't get shot. Don't drink tea. No, don't be shot with a bullet. Don't be killed. لا تقتل نفسك يعني. Yeah, don't be beheaded. لا تقتل نفسك، لا تقطع رأسك. Get down so they don't shoot you. انزل الأسفل لكي لا تقتل. I'm on the roof of a 5-star hotel drinking chai. أنا في الطابق الخامس من الفندق. But Americans still think of Iraq, the whole of Iraq, as a violent and dangerous place. لكن الأمريكيين لا يزالون يفكرون بأن العراق هو منطقة خطرة. And the idea that someone can fly into Najaf and drive to Karbala or to Hilla or to Basra and be perfectly safe is foreign to Americans. والسفر والتنقل بين كربلاء والنجف والبصرة هو مشكلة بالنسبة للأمريكان. And third, which leads to your question, there are many competing voices in the United States from the region trying to shape what Americans think about the Middle East. هناك النقطة الثالثة تتعلق بالسؤال الذي طرحه الأخ، تتعلق بالأفكار المتصارعة في الولايات المتحدة وشكل السياسة في الولايات المتحدة. Let me give another example. دعوني أعطيكم مثالا آخر. About, again, 4 years ago, I was speaking with a friend, 4 سنوات مضت. and he was telling me, well, Iraq is just a pawn, is totally controlled by Iran. صديق لي قال بأن العراق تماما محتل من قبل إيران. I said, no, I've been there, that's not true.
وأنا قلت له لا كلا هذا ليس صحيح. And he said, well, it must be true because Egyptian generals tell me that. أنا أعتقد أو هو يعتقد بأنه هذا صحيح. And Qatari businessmen tell me that. Qatari business from Qatar, Doha. Doha businessmen. Yeah. Doha businessman رجل أعمال من دوحة. And Saudi princes tell me that. والأمير السعودي أيضا قال لي ذلك. And the Turks tell me that. والأتراك أخبروني أيضا. And therefore it must be true, since all these people agree that Iraq is controlled by Iran. فنعتقد بأن هذا صحيح لأنه الناس الذين التقيت بهم قالوا لي ذلك بأن العراق محتل من قبل إيران. So there are a wide range of voices in Washington that do not have Iraq's best interest at heart. هناك قاعدة واسعة في الولايات المتحدة بأنه ليس هناك مصالح التكلف في قضية العراق. At the political level, I do not have good news for you. أنا لا أعتقد بأن هذا صحيح. The election season has already started in the United States, and during an election is not a good time to have sophisticated conversation. So as I tell all my Iraqi friends, for at least the next few years, improvement in U.S.-Iraqi relations will only happen person to person, at the individual level. Or between lower-level institutions, university to university, NGO to NGO. بين المؤسسات الحكومية أيضا مثل الجامعة بالجامعة والمؤسسات الغير مرتبطة بالحكومة مع المؤسسات الغير مرتبطة بالحكومة. And so I encourage our friends to do this, that Iraqis who go to the United States, whether it be as students or on business or as part of a government delegation, أنا أشجع الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة كطلبة أو آخرون need to go out of their way to make friends among the Americans and tell the Iraqi story to the Americans. And it's only in this way that we will see small improvements in U.S.-Iraqi relations. شكرا. شكرا لك. ودليل وجودكم معنا اليوم. We have the same interest here in Iraq. مع المدني. The universities and GOA لديها رغبة. have the interest to open to these institutions. ونتمنى this between you and us. And it is from your side also. على المستوى your interest in the Middle East. وبحوث كثيرة في هذا المجال. And many researches on this respect. ولكنك لدينا بالنسبة في العراق بالنسبة لنا في العراق but in Iraq, yeah. أنت مميزة في البحث في القضية الكردية. You are distinguished by your researches about the Kurd case. Yes. والقضية الكردية والعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. And the relationship between the Kurds, the government of Kurdistan and the central government. تشغل بال الكثير في العراق. Takes thinking, a wide range of thinking in Iraq. وهناك كلام في داخل الإقليم. And there is a talk inside the Kurdistan region. حول رغبة البعض في الانفصال. They have an interest to get an independence. من الناحية الاستراتيجية. From the strategic point of view. هل هذا الخيار الكردي خيار خاطئ أم خيار صحيح؟ Is this a wrong choice or a correct choice? Thank you. Thank you again for this wonderful invitation to be here. شكرا على الدعوة. This topic of Kurdish independence is not only fascinating from Iraq, but also has become a topic inside the United States and Washington, D.C. موضوع الانفصال ليس مهم فقط بالنسبة للناس في العراق ولكن أيضا للولايات
And the story goes like this. والقصة كالآتي. The Kurdistan region has lots of friends and embassies and oil companies and an economy they thought was booming. أن الأكراد يفكرون بأن لديهم علاقات واسعة ومصادر للنفط كثيرة وسفارات للدول الأجنبية. And spent millions on a campaign that it was the other Iraq. وأنفقوا الملايين لكي يتجهوا بهذا الطريق. And finally, it was about oil, that when people started seeing that the Kurdistan region would send its oil and make special relations with the government of Turkey, that it was going to become independent of Iraq. And many, many people believed this in Washington, D.C. النقطة الأساسية هي النفط. فلوجود النفط فبدأت حكومة كردستان مع الأتراك تفكر في الانفصال. And I think it's ridiculous. وهذا يثير السخرية. For the reason that السبب geopolitically, as we know, there's many reasons, but geopolitically, the Kurdistan region is actually very dependent, not independent. بالنسبة للجغرافيا السياسية فنحن نرى بأن الإقليم كردستان لا يمكن أن ينفصل وإنما هو معتمد على الآخرين. That the geopolitics of landlocked, an entity, a political entity that's surrounded by territories, landlocked, means that the Kurdistan region must have strong relations with Turkey, with Iran, with Baghdad, and some entities in Syria. الجغرافيا السياسية تقول بأن إقليم كردستان محاط بتركيا وإيران والعراق ولذلك يجب أن تكون هناك علاقات قوية. And I don't see Iran nor Turkey having any interest in this. لكننا لم نرى بأن إيران وتركيا لديها الاهتمام بهذا الجانب. Secondly, though, والنقطة الثانية, as many of you know, to become a state you need your own revenue source, and 95% of the revenues from the Kurdistan region have come from the government of Baghdad. النقطة الثانية تتعلق بالمصادر الدخل. الاستقلال يحتاج إلى مصادر دخل. And so when we see right now this very big crisis is happening inside the Kurdistan region, this is a result of the fact that they do not have their own revenue source, even if they try to export. The economy has collapsed. فنحن نرى بأن هناك مشكلة الآن في كردستان وهذه تتعلق بمصادر الدخل. But more importantly is the territories. As you know, there's an expression, the disputed territories. And this would become very contentious because what would a Kurdistan look like? Would it include Kirkuk? Would it include Mosul? And I don't think many of the communities that are non-Kurdish, Turkmen, Arab, would agree to keeping these regions away from the Kurdistan region. المشكلة الأخرى تتعلق بالإقليم والحدود الإقليم. ما هي حدود الإقليم؟ هل هي من كركوك أو هل تضم المناطق العربية الأخرى؟ There's another one that's less seen, and maybe you saw it because there was some crisis last month. But I don't think the Kurdish leaders want a Kurdish state. I actually think they have much benefit to be 1 foot in Baghdad, 1 foot in Erbil. ونقطة أخرى نراها تحت السطور يعني غير مرئية هي أنه قادة الإقليم بأنفسهم لا يريدون الانفصال. That is to say, there was a lot of benefit until August of taking the revenues from Baghdad and also taking revenues without paying taxes back to the Iraqi government. فهم يضعون قدم في كردستان وقدم في المركز. فلا يزالون يحاولون الحصول على الفوائد من المركز والفوائد من الإقليم. I do not think that Masoud Barzani, who is the leader of the Kurdistan Democratic Party, really truly can and will ever declare independence. أنا لا أعتقد بأن مسعود بارزاني رئيس الإقليم يفكر بهذا الاتجاه بالانفصال. But he needs to keep promising it to make sure that he will get his people to support him. ولكن هدفه بأن يحصل على
المساندة وشعبية من قبل الشعب الكردستاني. I want to make one final point when you talked about transitions, though, because there has been some change. النقطة الأساسية تتعلق بالتحولات في المنطقة. We talked about, and there's a point too, when people talk about Iraq, will Iraq break up? This is not just about the Kurds. It's about, you've heard, a Sunni, a Shia, and a Kurd region. نتكلم عن العراق وعملية تقسيم العراق، هناك الأكراد وهناك الجانب السني والأقاليم الأخرى. And this is very simplistic because there's been, as you know, many demographic changes. 20% of the Sunni Arab community is now living inside the Kurdistan region. وهذه المسألة معقدة لأن هناك 20% من الطائفة السنية تسكن في كردستان. And there's now very big divisions inside the Kurdistan region between the Kurdish parties. وهناك انقسام كبير بين الأحزاب الكردية الكبيرة. And there's a very particular relationship between President Erdogan in Turkey and Masoud Barzani, the head of the KDP. هناك علاقة قوية بين الرئيس التركي ومسعود بارزاني. So I would not confuse, these are, I would say the Kurdistan region has become a client state of Turkey. You know, client? Client تابع. Yeah. هل إنه كردستان، هل الإقليم كردستان أصبح تابع للأتراك؟ So rather than becoming more independent, I would say the Kurdistan region has become more dependent on Turkey and Iran. فأنا أفضل أن أقول بأن الإقليم كردستان غير مستقل ولكنه يعتمد على الجانب التركي، يعني ينتمي إلى الجانب التركي أكثر من الاستقلال. What I think is more practical and will likely happen في الخارج ماذا نحتاج أن ندعم أقلها العملية السياسية في العراق؟ We have to enforce the political status here in Iraq. نحتاج أن يكون لنا نحتاج أن يكون لنا صوت في واشنطن، وأيضا لدينا صوت بين أبناء الشعب الأمريكي، توضيح لهم فكرة ونحتاج من الحكومة أيضا أن تقوم بعمل في واشنطن.
أن تبني أصدقاء كما تفعل كردستان وكما تفعل دول الخليج أيضا الآن. فإذا نحتاج إلى علاقات طيبة مع كل الدول، ونحن نتحدث بصراحة، أمريكا دولة مهمة جدا ونحتاج أن نبني علاقة صريحة معها. الاختلافات في السياسة الأمريكية موجودة، ولكن الأهم من هذا نحن كيف نبني علاقاتنا مع هذه الدولة لكي تساعدنا. هناك اختلاف بين الصورة الحقيقية في العراق وما ينقل إلى الساسة الأمريكان وحتى الشعب الأمريكي. ووجود هكذا باحثين كبار أن اطلاعهم على الحقيقة الموجودة في العراق، في بغداد وفي كربلاء وفي بعض المحاضرات مهم جدا. أنا أتمنى من الحكومة أن تعمل جادة على بناء الجسور ليس مع أمريكا فقط وإنما كل العالم. شكرا جزيلا. research center there in America. التواصل ومجلس العلاقة بين داخل inside Iraq and outside Iraq. ممكن هذا يكون America, I mean. المركز من الحكومة العراقية. Maybe yes, funded by the Iraqi government. سؤال. هناك محاولات لبعض الشخصيات الموجودة مثل الدكتور أبحاث، أعتقد هو فتح معهد للأبحاث الشيعية في واشنطن، ومثل ضيوف على معاهدهم. عباس كاظم. وأتمنى أن يكون هناك دعم. He will often write for Kurdish websites, Kurdish newspapers, or Kurdish television. And that means his audience is Kurdish, it's not American policymakers. If you want to get your voice out in Washington, it's important to get your voice into the newspapers that everyone reads. And this also means understanding not simply the grammar of English, but the style of English. My background is in Iranian studies, Iranian academics. And of course, in relations between the United States and Iran, there is much to talk about. And I'm constantly seeing emails by professors who will say, I sent this letter to the New York Times and they refused to publish it. Let me read. Yani, these Iranian American professors will sometimes complain
that they sent a letter to the New York Times, to the major American newspaper. يبعثون إلى جريدة أمريكية نيويورك تايمز. Thank you. No, that they sent a letter to a major American newspaper. بعض الأساتذة في الجامعات الإيرانية يرسلون إيميلات إلى لتنشر مقالاتهم في الصحف الأمريكية ولكنها ترفض. And I asked to see the letter that was refused. وطلبت منهم أن أرى هذه الرسالة أو المقالة التي رفضت. And it is 8 pages long. كان طول المقالة من أوراق أو 8 صفحات. The New York Times won't publish a letter more than 150 words. النيويورك تايمز لا تنشر مقالة أكثر من 100 إلى 100. You can be the President of the United States, قد تكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. and you will get 150 words. وعليك أن تكتب فقط 150 كلمة فقط. And they said the newspaper rejected them because of their 8-page letter. وتم الرفض لأنها كانت طويلة أكثر من المطلوب. It's important to understand, to make it easy on the editors to, if you want to get your voice out, number one, don't speak to your own audience. نعم، إذا كنت ترغب في النشر في الصحف الأمريكية، عليك أن تتكلم تخاطب الجمهور الأمريكي وليس جمهورك أنت. And number two, شاهد كلام إنه صديقنا زميلنا. And the Institute of Shia Studies is doing a very good job. نعم، مركز الدراسات الشيعية يقوم بعمل رائع جدا. But for the Iraqi voice really to get out, ومن أجل أن يخرج الصوت العراقي إلى الخارج. the Iraqi has to join the Council on Foreign Relations. يجب على العراقي أن ينتمي إلى مركز الخبرات الخارجية أو العلاقات الخارجية. Or the New America Foundation. أو مؤسسة أمريكية جديدة. Or the National Defense University. أو جامعة الدفاع القومي. Where they can speak to everyone but the Iraqis. حيث يمكنهم التكلم مع الجميع ما عدا العراقيين. That's how we in the United States are going to learn. هذا ما سوف نتعلمه في الولايات المتحدة الأمريكية. I'd like to follow up on that. We often see. Well, then he almost might as well have stayed in Iraq. Because he's not engaging with the wider populace of the university. He's not speaking. He's not speaking to the Americans who know no Arabic. And who have never met anyone from the region, who know nothing about Islam. That is what I think all Iraqis who come to the States need to do, to speak to this broader audience that Dr. Rubin is talking about. And if they're students, they're talking to that 20-year-old audience. If they're professionals, they're talking to the 40 to 60-year-old audience. Thank you. I would like to add, though, perhaps an example for you is what the Kurds did in Washington that was and is highly successful. Do you need this? Sorry. Yeah. Take this. Thank you. Go ahead. Oh, yeah. I'd like to just point out for your example what you can possibly do for what the Kurds have done in Washington, D.C. that has been successful. أنا أريد أن أوضح إليكم ما عمله الأكراد في واشنطن. When I came in 1990, when I was in Washington, nobody knew about the Kurds, nobody cared, and they had no voice. أنا عندما كنت في التسعينات لم يكن هناك صوت للأكراد. Even up to 2005 and 6 and 7. حتى في الأعوام 2005 و2006 أو 2007. They created a lobby. وعملوا lobby. They have exchanges just like this. So they have, I would say, many think tanks, many research institutes in Washington, D.C., not Kurdish, but important research institutes have relationships
with research institutes in the Kurdistan region. It was very clever of them. وعملوا على إقامة جلسات وتبادل الأفكار وبنوا مؤسسات هناك. They have yes, I'm sorry. Okay. They have an important circle of congressmen that lobby for the Kurds. They have in universities in the United States, very prestigious universities, professors going back and forth, just like what we're doing here. هناك لوبي كردي يعمل هناك، لديهم علاقات في الكونغرس وفي الشخصيات الكبيرة في الدولة. And if I have to suggest what you're doing here at Karbala University, if you can keep doing this, bringing people back and forth, because I will go back now and write something and brief people. But there are many people who have no idea of the successes that you have, and particularly in Karbala, it's something that needs to get out. So this is something that you can do. أنا أقترح بأنه تعملون هذه الأشياء في كربلاء، بأن ترسلون الناس إلى الخارج وتستقبلونهم من الخارج. And bring people in. And I use the Kurds in the north because they did it and they do it and they have friends. Many. وهذا ما فعلوه الأكراد في الشمال، وعليكم أن تعملوا. Thank you. Thank you very much. الحضور لديهم الكثير من الأسئلة. السؤال يكون قصير لأنه الوقت ضيق Some head people in Iraq who gave up their regions to Daesh are received. Yes, you have had many figures from Iraq, some of whom may be less than perfect, invited to the United States. Usually what this means is that they are invited by one congressman. And I would hope that you would not judge the United States by the actions of one congressman any more than I would judge Iraq by the statements of one of your more colorful members of parliament. And every assistant in charge of foreign policy already has a team of 10 or 20 people working on that candidate's foreign policy. If a journalist or a diplomat from Iraq goes to the United States, wants to influence policy, and doesn't know the name of the person in charge of foreign policy for that candidate, they have failed. And to know that person, it's in America like in Iraq. The relationship matters more than the person, more than the title. And so, what's important for Iraqis isn't simply to go to the person in power today, but to figure out who's going to be in power 10 years from now. And that means meeting young people from the university or professors and establishing a relationship with them. Going out and having tea with them. Let me give you one example. In the 1990s, Barham Saleh lived in Washington. He was very social with everyone. And he knew the newspaper columnists. He knew the Republicans in Congress.
He knew the Democrats in Congress. Some rose and became National Security Council figures. Today, Barham has no power in Iraq or in Kurdistan. But everyone in Washington knows him because of that relationship. So now is the time for strategic thinking. Just one last point. Iraq is lucky because the Iraqi ambassador to Washington, Lokman Fayli, is one of the most active ambassadors in Washington. And he understands the questions you're asking. So he deals not just with the diplomats, but with the universities, the journalists, and he, as a face of Iraq, is extremely valuable. And hopefully it will start to have more impact. My question about messages to be sent by the Iraqi media or Can I give a minute? One of the things, this is even beyond, here you go. Be appreciative. One of the things, is this on? One of the things that the Kurds did right is, particularly after 2005, they said, thank you. Barham Saleh would come to Washington, D.C. and say, we are grateful to you. For liberation. This is important that the Americans know that you can either say, get out, we want nothing to do with you, despite many of the problems that exist, or thank you, we want to continue this relationship and work with you. That doesn't mean that there weren't mistakes. Yes, there were. We don't have enough time today to talk about all the mistakes that we made. But it is very important for you, because Americans do not know. One of the messages is that you don't want us here, the Kurds want us there, and we did everything but bad. Say we are appreciative, and this is a positive message. And we want you to continue to engage. سؤال مهم جدا طبعا في جدول النقد السياسيه الحاصله في الولايات المتحده الامريكيه. العلاقه العراقيه الامريكيه بمستوى العلاقه بين العراق وايران. The question is about the Iraq relationships with Iran. 600,000 مليون ضحيه. 600 million. دمار اكثر من 16 مدينه. Destruction of 16. وهو حرب بالنيابه. It was war. خاضها صدام حسين. Saddam Hussein engaged in this war on behalf of the Gulf interests وعن مصالح and the interests of the United States. لقد ردت الولايات المتحدة الأمريكية The United States responded بحصار استمر أكثر من 13 عام by 13 years وحرب أهلية في داخل البلاد which caused a lot of damage. فما هي المصالح التي سيجنيها العراق What are the interests that Iraq will من جراء تلك السياسات؟ شكرا جزيلا. السياسات الأمريكية. شكرا جزيلا. This is America supporting First of all, let me just disagree with a little bit. Along the blockade imposed by The person to blame United Nations are not the Gulf what Iraq states, did get from America. Okay. not the United States, not Iran, but Saddam Hussein. إنه سبب المآسي ليس الولايات المتحدة ولا إيران، إنه صدام حسين.
the United States also had relations with Iran لدى الولايات المتحدة علاقات أيضا مع إيران during the Iran-Iraq War. خلال الحرب العراقية الإيرانية. Remember, ولكن تذكروا the National Security Advisor of the United States, مستشارين الأمن القومي في الولايات المتحدة. Bud McFarlane was his name. Isn't Bud McFarlane? Let's go with Bud McFarlane. Traveled to Iran to talk to Rafsanjani. سافر إلى إيران للتحدث مع السيد رفسنجاني. If you want to be alone in the world, you can be. If you think that the job of Iraq is to be alone in the world, you can be. Yes, I mean, الفكرة الرسالة هي إنه لا يمكن لشخص أن يعيش وحده في العالم. But what I would suggest is that if your goal is to preserve Iraqi nationalism, then it makes sense to be friends with as many countries as possible. نعم، كنت تبني دولة قوية وطنية عليك أن تبني علاقات أيضا مع الجميع. So that no single country can dominate Iraq. حتى لا تسيطر دولة واحدة على العراق. In conclusion, وباستنتاج America underestimates the psychological impact of occupation. أمريكا فشلت في تقدير التأثير النفسي للاحتلال. I would argue Iran often underestimates وإيران أيضا فشلت في تقدير the importance of Iraqi nationalism. أهمية الوطنية العراقية. And therefore, I hope Iraq will talk to us. If you don't want to talk to us, وأتمنى أن يتكلم العراقيون معنا. we're happy to talk to Canada. making this opportunity available to us. To talk to such regarding the Russian-Iranian alliance in Syria. There is a Iraq is faced with a choice. It is not possible right now to be closely aligned with the Russians and the Iranians and be closely aligned with the Americans. Now we know that Iraq always has to balance relations between the two. But if Iraq moves formally into this coalition, then that will make it very difficult for the United States to continue to provide support in the fight against Daesh. Iraq's interest, I would argue, is to defeat Daesh. Now, many countries say they are fighting Daesh. Turkey says it is fighting Daesh, but then bombs the Kurds. It bombs the Kurds, not... Turkey, instead of bombing Daesh, bombs the Kurds. Russia says it is bombing Daesh, but less than 10% of its bombing raids have been against Daesh. Russia is bombing other areas in Syria. And so the important thing is, if you're going to fight Daesh, you've got to fight Daesh instead of joining a political alliance that may not be fully committed to that. العراق وامريكا اتفاقات اهمها الاتفاقات الامنيه. اجد ان امريكا في هذا الموضوع، في موضوع مقاومه داعش،
اتصفت بسمتين أساسيتين. السمة الأولى هي عدم الجدية. مع حيز واسع جدا لا أجد أنها قامت بدورها بشكل ملائم. أمريكا ألقت علينا 100,000 طن من المتفجرات في ظرف 40 يوم في سنة 91. بينما نرى أن حرب مع داعش هي لا تعدو عن اللعبة. هذا أمر. الصورة الثانية هي أن كل من في هذه القاعة لديه سكوت أن أمريكا بشكل أو بآخر أو جهة أخرى غضت أمريكا النظر عنها أنها ألقت مواد تموين على معسكرات داعش. America is not serious in fighting Daesh. They bombed more than هذا هو التصور العام. 1991. You have to respond. So today, the response is this. I agree the United States should be doing more against Daesh. Number one. Number two, before the United States started dropping bombs in Syria, the only country which was flying airplanes over Syria was the Syrian Air Force of Bashar al-Assad. The capital of Daesh was Raqqa in Syria. Bashar al-Assad did not drop a single bomb on Raqqa. Many countries talk about doing a lot against Daesh. Many countries could do much more. And I appreciate that you fact-checked, that you said in 1991, the United States did much more bombing. I'm still curious about why Bashar al-Assad, if he and Hezbollah and Iran are so opposed to Daesh, they've never bombed Raqqa. Let me answer. ربما كنت متأخرا في التعقيب الذي مايكل المتضرر به علاقة بالدراسات. Look, we are all frustrated that the war against Daesh is not going better. When I come to Iraq, I hear from Iraqis that America is not serious about fighting Daesh. When I'm in America, I hear that Iraq is not serious about fighting Daesh. And our Secretary of Defense famously says that Iraq has no will to fight. Our Secretary of Defense said that Iraq had no will to fight. Neither of these are true. Both statements are not true. Iraq is fighting against Daesh. The United States is fighting against Daesh. Both could do better. ولذلك وجودكم يحمل هذه الرسالة وهو مهم. انطلاقا من اللحظة الراهنة والعراق يخوض معركته ضد داعش. لا بد أن أخبركم أن هناك خيبة لدى الشعب العراقي من الراعي الأمريكي في عملية التغيير
American what? American plans to change in Iraq. الدكتور حيدر العبادي يقاوم اغراء الدعم الروسي يقاوم اغراء الدعم الروسي. Now, the Prime Minister is fighting the implementation of the Russian alliance. من اجل الحفاظ على العراق For the sake of keeping the Iraq بسياسة safe. المحاور. السؤال الآتي: The question is, إلى متى يبقى التردد الأمريكي في دعم العراق بشكل قوي في معركة what الإرهاب؟ shall this American hesitation, in supporting Iraq fully? How long does American hesitation go along? How long? What hesitation is he talking about? Supporting What, the change in Iraq. what's the question again? What's the question? The question is that, the Iraqis are expecting, a more serious involvement by the United States to support the Prime Minister and his strategy not to get involved in the Russian alliance. When can they expect more from the United States? Can I make this quick enough? We already discussed that right now, I wouldn't expect anything more before an election. The next 14, as was indicated by my colleagues, the next 14 months really are going to be focused on what's happening domestically, inside the United States polity. And it would be really unrealistic to think that the United States is going to engage more. They support Prime Minister Obama. You should expect a continual confirmation by President Obama that he supports the Iraqi state and state sovereignty, and to meet with Prime Minister Abadi. You can make sure that the United States will continue to insist that weapons go from Baghdad and things go through Baghdad. So that will remain, and that is an important message. But don't expect boots on the ground. I would not expect that the United States is going to become more engaged. It just is not going to do it at this time. To understand American foreign policy, it's always important to understand, regardless of political party, there's always a debate among the American public about whether to be involved or whether to be isolationist, just stay at home. After years of war in Iraq and Afghanistan, all the American politicians, both Republican and Democrat, know that most American people just don't want to be overseas anymore. They don't want to be away. And that's the mindset that needs to be broken. So the message from Iraq is that Daesh is a threat, not just to Iraq, but to the United States and the world. Today Baghdad, tomorrow Boston. I don't agree with that. It's not true. Recession, the